How you doing, old friend? It's funny, us ending up down here. My daddy died in a field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves. In a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that, but come on. We got the day. It's nice out. Old Hosea says that there's a creek around here. I reckon it's full of fish. Estuvo preso. Hey, old girl, come on down here. Why don't you show us this creek you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good along over Dutch. ഞാൻ മാർക്ക് കളയട്ടെ ഞാൻ എവിടെയോ എന്തോ മാർക്ക് ഇട്ടിരുന്നു Always dreams crushing and bubble bursting. Come on, Hosea. Let's go fishing. All right, gentlemen, let me show you how it's done. Passing you. Okay, go. Why don't we just fish here? There's a whole lake of them. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back there, oh, it was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Ah, feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived, how well we have fought, especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere... ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഗൈസ് Need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil and the rocks. See what Careful. turns up. Dutch, we've got to be discreet. Imagine what a slew of rich simpletons there must be down here. Looks like law up ahead. Play it cool. Easy. Hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot of bother. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. Well, look who it is. How are you, boys? ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവന്റെ വായിൽ എന്തോ ഇരിക്കുന്നു അവന്റെ This is മീശയായിരുന്നല്ലേ quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, Ada? what did the silly, fancy അതാ fop back there ഗൈസ് അവൻ do? തുറക്കുന്നു Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure he ഓ wasn't. He ഇവരെ is a അവന്റെ magician. ശ്രദ്ധ I know തെറ്റിക്കുന്നു it. എന്നിട്ട് ആ He's a സമയം fool, ഇവൻ but തുറക്കുന്നു he is not a bad fellow. Now, can we
Can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson ഏ boys! I can't have ട്രെയിനിൽ more കയറി scandal. രക്ഷപ്പെട്ടു. Well, allow us to help, my friend. Arthur, Chase wanted, man. and take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss the foolish ഏ magician. അങ്ങനെ ഇല്ലേ? Stay with that train. Don't let them get away. And do not shoot them. You hear me? Yeah. Come on, hurry. All right. Come on, we're losing them. Will you relax when മിണ്ടായിരടാ. Faster. ഞാൻ ഒരു കാര്യം What's your ഏറ്റെടുത്തതായിരിക്കും. name, sir? Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing എന്റെ my കുതിര best. തളരും കേട്ടാ. എന്റെ ജാക്ക് തളരും. These fellas wanted for. Looks like the son of a bitch is gonna make it. You sure I can't just shoot him? No. Did I not say that? You've said plenty. ഇല്ലടാ 2 ദിവസമായില്ല നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചാപ്റ്റർ 2 തീരുവാണെങ്കിൽ തീർക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചതാ. പക്ഷെ ചാപ്റ്റർ 2 പെട്ടെന്ന് തീർന്നു. Ooh, that must have hurt. Leave him. Stay with that train. The train is slowing down to go through the station. Now's our chance. See if you can get alongside the train. Yep. Come on, you must be able to get next to it. Get alongside that flat carriage. You think you can jump on there? Me? Why me? Because you ride like my grandmother. You are something else. ഓ Cop bastard. I didn't do nothing. ഏ? Go to hell. Get the hell off. Come on, Mr. Callahan, I'm relying on you. Running ain't gonna help. Where you gonna run to? കേറില്ല. Come on, shitbag. Go on, don't lose him. Bastard. Damn bastard. Get the hell away from me. അതാ അതാ അതാ. നൈസ്. ചേ Running ain't gonna help. കൊള്ളാന്നോ? ട്രെയിന്ന് വീണതാണോ കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു. Come on, shitbag. Easy. Come on, you stop them, I'll stop the train. Bastard. Damn bastard. Get the hell away from me. Stay on them. Stop. ഓ Out of the way. I'm coming for you next. I'm gonna ride ahead and stop the train. Guess it's just us then, lawman. Come here. എന്താ ഗൈസ് We പന്നീനൊക്കെ ain't to bother. തൂക്കിയിട്ടേക്കും. Let me go. Can't do that. Need some gin? Come on. Just don't kill him. Are you sure? ആ ആ Him. Come on. Come on. Watch yourself. He's as dirty as they come. Who's talking now? Huh? Hello? Is everything all right in there? Well, I don't think he's dead. I think I won the fight. അതാ ഇതെന്താ പുറത്തു പോകാൻ പറ്റൂലേ? Well, ഏ Sincerely hope so. Old Anders Anderson. so what now? Take him in. Come on. A fine job. Well done. And a pat on the back for me for stopping the train.
Load Anders onto the back of your horse there, and we'll take him to Sheriff Gray. There you go. You are a natural. All right, let's take him in. Follow me. What about the others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here. Whoa. Here we are. Welcome to Rhodes. എവിടെയോ വന്നെത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. Rhodes Parlor House. Very reputable saloon owned by the Gray family. We also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. What more do you need? Very little. Oh, good. They're നല്ലോണം back. പൊടി വാർന്നു. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Chop, chop. Don't just leave him slumped on there for the whole town to see. Just bring him here. Hey, fellas. Mr. Gray! We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. ആർത്തറുള്ള എല്ലാവർക്കുള്ള Not my വിശ്വാസം. friend here. Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. Now, I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We ചാപ്റ്റർ got enough 3 trouble from ഓ some of the residents, ചാപ്റ്റർ 3 എത്തി. old timers who've gone അങ്ങനെ sadly കുറച്ച് to sea ദിവസങ്ങൾക്ക് and ശേഷം lost നമ്മൾ their ചാപ്റ്റർ dignity. 3 കടന്നതാ. Terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. 2 കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? ആയി. These 2 better കംപ്ലീറ്റ് ആയി. be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where are you staying? I'm renting. A ആരാളിയാ? on the edge of town behind the church. വീട്ടിൽ വന്നോ? It's horrible, but no one comes looking. The whole ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്തോ? this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. 2 old plantation houses falling out of rebel gold and marrying cousins or not marrying. Arthur, that's Jose. You start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents of some sort. Super agents? I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Okay, so these 2 plantation families. ഇത് സംസാരിക്കാനാണ് അവർ നടന്ന് ഇതുവരെ ഇവിടം വരെ വന്നത്. See what the story is there? യെസ്, ഇപ്പൊ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. ആണോ? ഓക്കെ, ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോ? Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, Arthur. Quite a fishing trip.
There's still time. I'm up for it. How about you, Arthur? Or have you had enough of the chase for one day? ഫിഷിംഗ് ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്നു. ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. Sure, why not? Great. വിശ്രമം വേണ്ടേ? റെസ്റ്റ് വേണ്ടേ? ലീ സാധാരണ 8 മണിക്ക് ക്ലോസ് ആക്കി 8:20 വീട്ടിലെത്തുന്ന ഞാൻ 8:45 അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയേ. അതെന്തോ പറ്റി? എന്തു പറ്റി ലേറ്റായേ? ജാക്കോ മൂന്നുപേരും വരുന്ന വെറുതെ വെക്കാം. നിരക്ക് നിരക്ക്. ഇന്ന് മോർണിംഗ് മുതൽ എനിക്ക് നല്ല വെയിറ്റ് എടുക്കുന്ന പണിയായിരുന്നു. അച്ചടാ, വെയിറ്റ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ചെയ്യണോടാ അവിടെ. കിച്ച് നല്ല ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട്. I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. Pickerel too. It's a good spot. We'll see if Trivol, hi. മീൻ പിടിക്കാൻ പോകാം. യെസ്, ഞാൻ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് മീനൊക്കെ പിടിച്ച് കുറച്ച് നേരം ചില്ലാവാന്ന് വിചാരിച്ചു. അമ്മിണി ഹായ്ഡാ. ഇന്ന് BGMA ഇല്ലേ? ഇല്ല, ഇന്ന് ലൈവ് BGMA കാണത്തില്ല. അല്ലാതെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കളിക്കുന്നെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2-3 മാച്ച് കൈയൊന്ന് സെറ്റാക്കി ഗ്യാപ്പ് എടുത്താൽ ശരിയാവുന്നില്ലടെ. ആദ്യമായിട്ടാ ഇത്രയും പണിയെടുക്കുന്നത്. ഒരാൾ ലീവ്, അവന്റെ പകരം ജോലി എനിക്ക് കിട്ടി. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അവിടെ എന്തോ ചെയ്യണോടാ? വെയിറ്റ് എടുക്കുന്നത് പറയല്ലേ? എന്തോ ചെയ്യണോ അവിടെ? Let bygones be bygones. Ambushed us in the saloon. He came with a lot of guards and what seemed like just about every lawman in the county. We've had closer shaves, but not that many. Cornwall found us. The Pinkertons couldn't have been far behind. നല്ല വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും. They found me when I was fishing. ഇപ്പൊ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഫുഡാ കഴിക്കാൻ നോക്ക്. Listen, it was good we moved when we did, but that mess is behind us now. ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാൻ നോക്കും. ഇപ്പം ബാക്ക് പെയിൻ ഒക്കെ ചെറിയൊരു ആശ്വാസം. I said he must have you confused with someone else. ഫുൾ പണി നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. This is the spot. Down to the left there. അതാണല്ലേ. എന്തുവാ ഇനി ഒരു അടിപൊളി മിഷൻ ഉണ്ട്. ആണോ? അത് ഷോർട്ട് ആക്കി ഇട്ടോ, വ്യൂ കിട്ടും. നോക്കട്ടെ ഏതാ മിഷൻ എന്നറിയില്ല. നോക്കട്ടെ. Yes, over there on the shore. I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. Hey, you son of a bitch. തെറി വിളിക്കുന്നു ഗൈസ്. All right. This looks like a fine vessel. ഓ, ഇതില് പോയിട്ടാണോ മീൻ പിടിക്കണ്ടേ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടുന്ന് മറ്റേ ഷൂ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇട്ടിട്ട് മീൻ പിടിക്കലായിരിക്കും. നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റും വാഷ് ബേസിനും ഒക്കെ 2 കമ്പനിയുടെ ലോഡ് വന്നു. മോർണിംഗ് ഒരു കമ്പനി ഒരു 40+ സ്പേസിനും ആൻഡ് ക്ലോസറ്റും വന്നു. ഇവിടെ കേരള വിഷയം പണി തന്നിട്ട് എന്നും പണിയാണല്ലോ. അത് ഞാൻ എടുത്ത് വച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത 31 ക്ലോസ്. ഓ, ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പോയി ചെയ്യാൻ നോക്ക്.
ആ യെല്ലോ മാർക്ക് കാണുന്നിടത്തോട്ടോ പോകാനില്ല. BSNL ഉയര്. ഡൈനയുടെ ലൈവ് ഇട്ടത് നെറ്റ് അടിച്ചു പോയി. വേണ്ട വേണ്ട അത് വേണ്ട. അയ്യോ. Come on, Arthur. Don't be nervous. Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. We should use a lake lure. That'll give us a much better chance of hooking something big like a sturgeon. What's wrong with a good old worm? Oh, worms are good for tiddlers like bluegill and rock bass, but you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one. Lures it is, then. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. You got a bite there, Arthur. Now reel him in, Arthur. ഗൈസ് എനിക്ക് എന്തോ ഒന്നിനെ കിട്ടി. I think that's a bite. There, hooked him. ആ ഏയ് എന്തോ ഇത്ര വലിയ മീനോ ഇത്? ആ ഇത്തിരി വലുതാ, ഇത്തിരി വലുതാ. Look at this beauty. There you go. Well done, BSNL നെറ്റ് They can സ്പീഡ് go a എല്ലാം lot bigger than that. പക്കയാ. Fella told me he once saw a monster But lake ചില sturgeon ഗെയിം near ഒന്നും the mouth of കളിക്കാൻ the river, പറ്റൂല. just southwest of ഓഹോ. Saint Denis. 50-pounder, he reckoned. I would like to see that. There he is. Are you bored already, Arthur? Something's nibbling. There we go. Ah, I should have had that one. Hey, Hosea. You remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with 3 ബട്ട് ചില beautiful ഗെയിംസ് bass. പിന്നെ Not this again. പൊട്ടർമാർ I don't think I do. ഉണ്ടായിരുന്നു. Oh, ബട്ട് yeah. You do. അവർ He was 2 maybe ആൾക്കാർ 20, ഉള്ളായിരുന്നുള്ളൂ. 4 being all ആൾക്കാരാണ് full of വരാൻ. himself. അപ്പൊ അത് We had a ഞാൻ big feast. കൈവച്ച്. Toasted him Oh. all night. This was 15 years ago. Oh, I remember now. Then the next മ്യൂസിക് week, ഓഫ് ആണോ? Arthur and I മ്യൂസിക് are at ഓഫ് the ആണോ? market, and fish market അറിയില്ല, calls ആണെന്ന് out, തോന്നുന്നു. "So how did അബി you അന്ന് അങ്ങനെ enjoy സെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് those തോന്നുന്നു, bass?" ഓർമ്മയില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല കട്ട് സീൻ You ഉണ്ട്. can fish, ആണോ? or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. Just gotta reel him in now, Arthur. I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We'd go out all the time. But one day, we were river fishing when we see a funeral procession going over the bridge, and out of the blue, Wesley stands up, takes off his hat, bows his head. Then he sits down, picks his rod back up, and carries on. Doesn't say a word. So I'm a little surprised and say, Wesley, that was nice of you. ഇത് നേരത്തെ കിട്ടിയ He സെയിം replies, മീനാണോ? "Well, felt I had to. അതെ, After all, I same was മീന്. married to her for 30 years. Oh, there he is. Oh, dear God. I might swim to shore. Not bad, Arthur. ഓ, അത് BSNL ഇഷ്യൂ ആണ് അല്ലേ? എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് BSNL ആണ്. വല്ലതും കളിക്കുമ്പോൾ Remember those big 200 salmon I MS caught -ല് in Montana last year? We had a banquet planned that night until CHAPER went and scoffed a lot. You never had control of that dog. Yeah, it's the spirit, though. Never മ്യൂസിക് lost a ഓഫ് puppy in അല്ല. him,
ഓഫ് അല്ലേടാ? You know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, ആ I mean. ലോഡ് ഇറക്കി ഞാൻ ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വീട്ടിലെത്തിയ 4 മണിക്ക്. We had all those Any- safe spots picked out to lie low in New Austin after the ferry job. വിചാരിച്ച് കുളിച്ച് മാറ്റിപ്പോയപ്പോ പിന്നെ ഒരു സൈറ്റിലാണ് 8 ക്ലോസറ്റ് കയറ്റി അയക്കാനുണ്ട്. അതെടുത്ത് വണ്ടി പോകാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ ദയവായിരുന്നു കോൾ സാധനം അതെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ ഫുള്ള് മൂടും പോയി കിട്ടി. Well, look at us now, huh? എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ, പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ വലിക്കുന്നേ. Plans എടാ change. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, നീ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യും. മ്യൂസിക് ഓഫ് ആക്കരുത്, കോപ്പിറൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, മ്യൂസിക് അളിയൻ ഇട്ടാ മതി. Did I ever tell you? മ്യൂസിക് ഓഫ് ആണെന്ന് എനിക്ക് ഇല്ല. അഭി പറഞ്ഞ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് അല്ലായിരിക്കും. She is? Apparently so. ഒരെണ്ണം പിടിച്ചാ മതി. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പിടിച്ചല്ലോ. Last I knew, she was still outside Philadelphia. സ്രാവിനെ പിടിക്ക്. ശരി, ഒരെണ്ണം പിടിച്ചാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ 2 പിടിച്ചു. See eye to eye. I wasn't always a very obedient child. I can only imagine. Still, I loved her. Hey, I reckon we call it a day, fellas. Already? ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയി നേരെ അളിയന്റെ ലൈവിലോട്ടാ വന്നേ. ഓ, ഫ്രഷ് ആയോ? ഓക്കെ, ഇനി എന്തുവാ വേണ്ടേ? All right. Think we got a decent haul here. Pearson will be happy. Should we head back? We could keep the boat not too far back to camp from here. Good idea. Could be useful. What about the horses? Well, they'll find their way back. Just follow the shore south, Arthur. That was fun. Thank you, boys. Now, Hosea. Yes. How about a song? Okay. പാട്ട് പാടാൻ പോണു ഗൈസ്, പാട്ട് പാടാൻ പോന്നു. I asked that gal to give me some. I asked that gal to give me some. She says wait till the taters is done. I couldn't wait till the taters was done. I couldn't wait till the taters was done. Threw her on the floor and knocked off some. നല്ല ഉറക്കറങ്ങി പേടിയിട്ടുള്ളു ഗൈസ്. എന്നിട്ട് ഉറക്കം വരും. വൈബാണ് കേട്ടോ പിള്ളേര്. That was pretty good. But you know, what song we should be singing? What? Well, look at us. 3 mariners. Of course. Well, we 3 poor mariners newly come from the sea. We spend our lives in jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round, round, round? Shall we go dance this round, round, round? It is a holy boy, come pledge me on this. ഞാൻ നേരെ ഉറങ്ങിയ കാലം മറന്നു. ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയടാ. ഞാൻ ഇന്ന് എത്ര മണിക്ക് വൈകുന്നേരം കിടന്നതാ. നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി. But we care for the merchantmen who do our straits maintain. To them we dance this round, round, round. To them we dance this round, round, round. And he that is a bully boy, come pledge me on this ground, 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 ground. ground, ground, ground. Oh, bravo! Bravo! RDR 1 nice Not ആണ്. let the folks back at camp think we had too much fun. It did not. നിലവിലൊരു പാതി. All right. I think we're gonna be okay. I know. Oh, I always know. Whenever I got you two by my side, things are gonna be just fine.
This place will be good for us. For now, anyway. I hope so. Well, I am going to take in the view. I'll give these fish to Pearson. The New South.